হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টিউটোরিয়াল হেল্প কোর্স ফর ইংলিশ। আমি পায়েল। ফ্রেন্ডস, যদি তোমাদের আমার এই চ্যানেলটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, যাতে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করবো তোমরা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো। তো চলো শুরু করা যাক। আজকে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া বয়কট চাইনিজ অ্যাপস, যেটা রিসেন্ট ঘটেছে। On June 29, the Indian government banned 59 Chinese apps, including WeChat and TikTok, citing the threat to sovereignty and integrity that these apps pose through and transmission of user data to servers outside India. The COVID-19 pandemic might have fueled negative sentiments against China, but the recent border skirmish between India and China has set the stage for a modern-day Cold War. For now, this conflict is unfolding as a war between economics and trade, with technology being the unfortunate casualty. The Sino-Indian border stretches 4,056 kilometers with at least 20 disputed regions, the Galwan Valley being just one of them. The rising tide of anti-China sentiment has been fueled by political parties, the Prime Minister's call for self-reliance and a broad focus on local manufacturing, as well as social media calls for a boycott on Chinese goods. This culminated in the ban of 59 popular apps under the guise of national security. The list includes the social media behemoth TikTok, as well as popular apps like My Community, Weibo, WeChat, Beauty Plus, Zender, etc. On June 25, the Delhi Hotel and Restaurant Owners Association announced that Chinese nationals were no longer welcome in over 3,000 hotels and guest houses across the capital city. This came close on the heels of the Confederation of All India Traders' decision to boycott Chinese products. As an immediate reaction, Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian said that the Chinese government was strongly concerned about the ban and that it is India's responsibility to uphold the legitimate rights of international investors. Friends, আজকে আমাদের এই প্যারাগ্রাফ এখানেই শেষ হলো। Thank you very much for watching this video.